So good morning, everyone. Welcome to you from Estonia. Então, bom dia a todo mundo e bem-vindos, né, da Estônia. Yeah. So the title of today's talk is Nagarjuna and the Nature of Emptiness. Então, o tema da apresentação hoje é Nagarjuna e a natureza de vacuidade. So, but before I start, I want to acknowledge some of the sources that I've used in the preparation of this talk. Só que antes de começar, eu quero dar reconhecimento às fontes que eu usei nas minhas preparações dessa palestra. So first of all, my understanding of emptiness owes a great deal to Sangharakshita, the founder of the Triratna Buddhist community and order. Então, em primeiro lugar, o meu entendimento sobre a vacuidade, em grande parte, vem da fonte de Sangharakshita, que foi o fundador da ordem comunidade budista Triratna. As well as to other members of the Triratna Buddhist order, especially my friends Devan, Jayarava and Sagramati. Também devo muito a outros membros da ordem, em especial o Devan, os amigos meus, Jayarava e Sagramati. And their writings have helped me particularly with understanding the connections between the original teachings of the Buddha on conditionality or pratitya samutpada and Nagarjuna's later writings on emptiness or sunyata. E esses amigos contribuíram textos para o debate sobre esse assunto que me ajudaram a entender especialmente a conexão entre os ensinamentos originais do Buda sobre condicionalidade ou pratitya samutpada e os textos mais recentes do Nagarjuna sobre vacuidade ou sunyata. And the talk also owes a lot to articles written by David Loy, who's an American Zen teacher and a personal friend. Então, essa apresentação também se deve muito, né, a artigos escritos por David Loy, professor americano da tradição Zen, que também é amigo pessoal. And to a book, especially the introduction written by Stephen Batchelor on Nagarjuna. The book's called Verses from the Center. E também há livro, especialmente a introdução do livro, que foi escrito por Stephen Batchelor sobre Nagarjuna, chamado Os Versos que Vieram do Centro. Yeah. So Nagarjuna is often described as the second Buddha. Então, o Nagarjuna é frequentemente descrito ou chamado, né, como o segundo Buda. He's the founder of what's called the Madhyamaka school of Buddhism. Ele é o fundador da escola Madhyamaka de budismo. And his most important work is called Madhyamaka Karika, or Root Verses on the Middle Way. E seu trabalho mais importante é Madhyamaka Karika, né, ou os versos de raiz no caminho do meio. And we know very little about Nagarjuna except that he lived in India in the 2nd century. E nós sabemos muito pouco sobre Nagarjuna, só que ele viveu na Índia no século II, no segundo século. Most of the stories about him are mythical ones. A maioria das histórias sobre ele são míticas. Yeah, they relate to his discovery of a set of Mahayana texts known as the Prajna Paramita Sutras, the perfection of wisdom sutras. Então, a maior parte das histórias contam, né, sobre a sua descoberta de número de textos ou uma coleção de textos na tradição Mahayana que são conhecidos como Sutras Prajna Paramita, ou Sutras da Perfeição da Sabedoria. And these are teachings said to have been given secretly by the Buddha
and hidden at the bottom of a lake, where Nagarjuna found them with the help of the Nagas, serpent water spirits. Então, essa coleção de ensinamentos que teriam sido dados em segredo pelo Buda foram posteriormente escondidos no fundo de um lago, onde Nagarjuna os encontrou com a ajuda dos Nagas, espíritos serpente das águas. So why is he known as the second Buddha? Então, por que ele é descrito como o segundo Buda? He was the first person after the death of the historical Buddha to present the Dharma in his own voice. Ele foi a primeira pessoa, depois da morte da Buda histórica, a apresentar o Dharma em sua própria voz. Prior to then, people simply reworked the Buddha's original teachings. Anteriormente, as pessoas simplesmente retrabalhavam os ensinamentos originais da Buda. Nagarjuna recovered the key liberating insights of the Buddha's teachings and articulated them in an original and compelling language. O Nagarjuna recuperou as descobertas-chave dos ensinamentos do Buda e os ensinou de maneira articulada, acessível e atraente. In particular, he took the notion of conditionality or pratitya samutpada and explored it through the notion of emptiness or sunyata and gave it new life. Em particular, ele investigou a noção original de condicionalidade ou pratitya samutpada pelo ângulo da vacuidade ou sunyata, né? O que deu ao ensinamento nova vida. So what is this emptiness? What is this sunyata? Então, o que é vacuidade ou sunyata? In one sense, it conveys the idea of something mysterious and elusive, there but not there. Por lado, ela transmite a ideia de uma coisa misteriosa e elusiva. Está lá, mas não está lá. For the first 500 years after the Buddha's deaths, the Buddha was remembered as an emptiness. Pelos primeiros 500 anos após a morte do Buda, o Buda foi lembrado como uma vacuidade. It was only when the Greeks arrived in Afghanistan and India that representations of the Buddha started to appear, influenced by the form of the god Apollo. Então, foi só quando os gregos chegaram no Afeganistão e na Índia que representações da pessoa física, né, do Buda, da aparência física do Buda, começaram a surgir, influenciadas pela forma em estátuas do deus Apollo. Yeah. Before the Greeks arrived, the Buddha was represented by an empty seat or by a tree with no one sat underneath it, or by a pair of footprints. Antes da chegada dos gregos, o Buda era representado por assento vazio, ou como uma árvore sem ninguém sentado embaixo, ou por par de pegadas. The Buddha was called the Tathagata, which means one thus gone. O Buda era chamado o Tathagata, ou aquele que se foi. The Buddha was described as the trackless one, like the track left by birds as they fly through the sky. Ele era descrito como o que não deixou rastros,
como o rastro que deixam os pássaros quando voam pelo céu. But Stephen Batchelor gives us a second sense of emptiness or shunyata. O Stephen Batchelor nos dá uma segunda maneira de entender a vacuidade, o sunyata. So he describes shunyata in the following way. Então, ele descreve sunyata na seguinte forma: The terrifying and fascinating emptiness that quivers beneath the threshold of common sense. a assustadora e fascinante vacuidade que palpita sob o limiar do senso comum. It's the sense of an abyss below our feet. É o senso de abismo abaixo dos nossos pés. It's the sense of a crevasse covered by a thin layer of snow. É a impressão de grande espaço por baixo da gente, coberta por uma fina camada de neve. It's a sense of deep water visible beneath a thin layer of ice on which we're standing. É a impressão de águas profundas visíveis embaixo de uma fina camada de gelo no qual estamos de pé. So Batchelor writes this. Então, o Stephen Batchelor escreve assim: If we can glimpse this emptiness, this sublime state, then the opposing forces of fear and fascination cancel each other out. Então, se pudermos vislumbrar essa vacuidade, esse estado sublime, as forças opostas do medo e da fascinação se cancelarão. And that leaves one suspended in a state where the habitual chatter of the mind is stilled. E nos deixarão suspensos em estado em que a tagarelice habitual da nossa mente parará. One is left in silence, A pessoa ficará em silêncio, incapable of finding words or images to convey the awesome intensity of the moment. incapaz de encontrar palavras ou imagens que descrevem a intensidade incrível do momento. This pure awareness may only last a few moments, but it seems to linger in eternity. Essa consciência pura pode durar apenas alguns momentos, mas parece permanecer uma eternidade. So emptiness or shunyata can be a sense that is mysterious, elusive, terrifying, and fascinating. Então, a vacuidade ou sunyata pode ser uma sensação misteriosa, elusiva, assustadora e fascinante. But how is it expressed in more rational terms? Mas como ela é expressada em termos mais racionais? For Nagarjuna, the notion of shunyata was inseparable from and was directly linked to the Buddha's teaching of conditionality or pratitya samutpada. Para o Nagarjuna, a noção de sunyata era inseparável e diretamente ligada ao ensinamento do Buda sobre condicionalidade, ou pratitya samutpada. The teaching of pratitya samutpada tells us that everything in the universe is a process. O ensinamento da pratitya samutpada nos diz que tudo no universo é processo. And this process exists in dependence on and in relation to other processes or conditions. E esse processo
existe independência e em relação a outros processos ou condições. Everything is in a process of change. Nothing is permanent. Toda coisa é processo de mudança, nada é permanente. And as conditions change, so do those things dependent on those conditions. À medida que as condições mudam, também mudam as coisas que dependem delas. We do not inhabit a universe of permanently existing objects that arise by themselves. Nós não vivemos em universo de objetos permanentes que surgem por si próprios. We inhabit a universe of interdependent processes that are forever changing. Nós vivemos em universo de processos interdependentes que está em mudança perpétua. Because nothing exists that is permanent or fixed, and nothing exists or arises independently of conditions, then we can say that everything in the universe, including us, is empty of fixed and separate self-nature. Já que nada que existe é permanente ou fixo, e nada existe ou surge independentemente das condições, então podemos dizer que tudo no universo, incluindo nós mesmos, é vazio de natureza própria, fixa ou separada. In terms of being a person, this is what the notion of pratitya samutpada and the notion of sunyata means. Quando referente a ser uma pessoa, isso é o que significam as noções de pratitya samutpada e sunyata. So to have become the person you are now means that you have emerged from a complex matrix of genetic, psychological, social, cultural, and material conditions. Para se tornar a pessoa que você é agora, significa que você emergiu de uma complexa matriz de condições genéticas, psicológicas, sociais, culturais e materiais. So you are unique, Ou seja, você é único. but you are unique not because you possess an essential metaphysical quality or a soul that differs from the essential metaphysical qualities of everyone else. Mas você é único não porque você possui uma qualidade metafísica essencial, uma alma diferente das qualidades metafísicas dos outros seres. You are unique because you have emerged from a unique and unrepeatable set of conditions, some of which have been set by your own past actions. Nesse caso, você é único, né? Porque você emergiu de número de condições únicas que não podem ser repetidas, algumas dessas definidas por suas próprias ações no passado. You as a person are therefore not fixed. Você, então, como pessoa, é, portanto, não fixo. Você não está fixo. You do change and you can change. Você muda e você pode mudar. You and I
are empty of fixed and separate self-nature. Então, você e eu, em termos da nossa própria natureza fixa ou separada, tem a natureza da vacuidade. And the same analysis applies to all things or processes in the universe. Então, a mesma análise se aplica a todas as coisas e processos do universo. Everything in the universe is empty of fixed and separate self-nature. Tudo é vazio de natureza própria fixa ou separada. Now, why is it that we do not see things in this way? Então, como é que nós não vemos as coisas dessa maneira? Why do we not recognize the emptiness of all things? Por que não reconhecemos a vacuidade de todas as coisas? Because in order to make sense of life and to engage practically with life, we do need to fix things in our mind. Porque no dia a dia, para que encontremos sentido na vida e para nos engajarmos com a vida de maneira prática, precisamos fixar as coisas em nossa mente. And a sense of life as composed of fixed or separate bits and pieces is deeply rooted in the structure of the languages we speak. E esse sentido é composto de partes fixas ou separadas que estão enraizadas na estrutura das línguas que falamos. To survive, we are compelled to break our experience of life down into separate objects and chunks of time. Para sobreviver, existe a necessidade de quebrar nossa experiência em objetos separados e porções de tempo. So let's take the example of the acorn and the oak. Então, vamos pegar o exemplo de carvalho. So we tend to see the acorn and the fully grown oak tree as two separate things. Nós temos a tendência de ver suas sementes e a árvore já crescida como duas coisas separadas. But if we were to pay careful attention and watch the whole process by which the oak emerges from the acorn, then we would realize that there is no precise point at which the acorn has ceased to exist and the oak tree has begun. Então, se prestarmos atenção a todo o processo de surgimento da árvore, das sementes, vamos perceber nisso que não há ponto preciso em que a semente deixa de existir e se torna o carvalho. So take the example of our breath. Então, agora outro exemplo é a nossa respiração. When does the breath that you breathe in cease to be air that is separate from you and become part of you? Quando o ar que você inspira não é mais ar e se torne uma parte de si. So what I'm trying to say is that each object, each moment of our experience emerges from a ceaseless continuum of conditions. O que eu estou querendo dizer é que cada objeto, cada momento da nossa experiência surge de contínuo de condições interminável. But to make sense of our everyday life, to negotiate our way through everyday life, we need to name things, to fix things, to pin them down to a specific time. Então, para que encontremos algum sentido na vida cotidiana e possamos
e possamos negociar nosso caminho durante a vida, nós precisamos dar nomes às coisas e fixá-las, inclusive fixá-las a período de tempo. So sometimes it's said that what we experience as things is an illusion. Às vezes ouvimos que a nossa experiência é uma ilusão. The problem, I think, with using this word illusion is that we can easily think that there is nothing there at all. O problema, eu acho, em usar o termo ilusão é que podemos facilmente pensar que isso significa a ausência de todas as coisas. But as Nagarjuna stresses, it's not that there's nothing there. Mas como o Nagarjuna salienta, não é que não existe nada. There's something there, even if it is a process. And we need an agreed language, an agreed method for dealing with these processes in our lives. Existe alguma coisa, mesmo que seja processo, e nós precisamos concordar com uma linguagem e concordar com método para lidar com esses processos na vida cotidiana. Nagarjuna calls this agreed language, this naming of things necessary to live our lives, as a partial or conventional truth. Então, o Nagarjuna chama essa nomeação das coisas necessárias para que vivamos de uma verdade convencional. The problem, Nagarjuna points out, is that we take these partial or conventional truths and turn them into a wrong view of reality. Ele diz que o problema com isso é que nós tomamos essas verdades parciais ou convencionais e a transformarmos em uma visão errônea sobre a realidade. These partial or conventional truths differ from the sublime truth of pratitya, samutpada, or conditionality, and from the sublime truth of emptiness or sunyata. Essas verdades parciais ou convencionais são diferentes da verdade sublime da pratitya samutpada ou condicionalidade e da verdade sublime da vacuidade ou sunyata. Nevertheless, I must stress we do need concepts, names, and labels to make progress on the spiritual path. Mesmo assim, nós precisamos de conceitos, nomes e rótulos para progredir no caminho espiritual. The Buddha gave us teachings through the medium of language and conventional truth to help us to achieve the sublime and wordless truth of shunyata. O Buda nos ensina através da linguagem e verdade convencional para nos ajudar a atingir a verdade sublime e sem palavras, que é shunyata. So I'm just going to add a sentence here, Manjupriya, that's not in the text, which sometimes expressed well with the phrase, we need concepts to go beyond concepts. Então, só para descrever pouco melhor, de vez em quando a gente precisa de conceitos para ir além dos conceitos. Yeah. But in our modern, insecure, and unpredictable world, it's difficult to contact the true sense of emptiness. Em nosso mundo moderno, inseguro e imprevisível, é difícil entrar em contato com essa impressão de vacuidade. Instead, we get caught up in what Nagarjuna calls fixations. Ao invés disso, nós ficamos confusos e presos dentro do que Nagarjuna chama de fixações ou fabricações. Because we find the world such a difficult place, we tighten the grip of fixations. Devido a considerarmos o mundo lugar difícil,
nos seguramos mais firme nessas fixações. We fix and tighten our sense of a permanent and separate self. Nos fixamos e expandimos nossa impressão de eu permanente e separado. We reinforce our sense of self through the purchase of material things and through fixating on other people. Nós reforçamos nosso senso egoísta comprando bens materiais e nos fixando em outras pessoas. We do this to try to create an undisturbed, isolated cell safe from the chaos of the world. Nós fazemos isso na tentativa de criarmos uma área isolada, imperturbada e a salvo do caos mundano. So where does this leave us? How to move forward? Então, onde isso nos deixa? Como ter senso de progresso? The first thing to stress very strongly is that emptiness or shunyata is not a void. A primeira coisa a salientar é que vacuidade não é vazio. Emptiness or sunyata is not a negation of life. Vacuidade não é uma negação da vida. Emptiness is the most positive affirmation of the possibilities of life. A vacuidade é a afirmação mais positiva das possibilidades de viver. Nagarjuna says this: O Nagarjuna diz assim: when emptiness is possible, everything is possible. quando a vacuidade é possível, tudo é possível. Were emptiness impossible, nothing would be possible. Se a vacuidade fosse impossível, nada seria possível. Or perhaps there's a translation of Shunyata by Herbert Gunther, a German writer. He translates Shunyata as the open dimension of being, the open dimension of being. Na tradução do alemão Günther, né, uma tradução alternativa do Shunyata, ele diz que Shunyata é a dimensão aberta do ser, a dimensão aberta do ser. And perhaps that translation of Shunyata is better than emptiness. E talvez capture melhor essa impressão de possibilidades do que o termo vacuidade. Yeah. Again, I'm going to add something here, Manjupriya, that's not in the text. It's sometimes useful when you're trying to define your shunyata, to define it as emptiness or the open dimension of being. So you capture both. Então, de vez em quando é muito útil quando em certos momentos você está tentando usar esse termo shunyata de até falar as duas versões, é vacuidade ou a dimensão aberta do ser e apresentar as duas versões. Yeah. So Nagarjuna is not interested in confirming what is safe and familiar. Então, o Nagarjuna não tem nenhum interesse em verificar o que é seguro e familiar. He sets out to unsettle us, to shake us up, to challenge the fixed habits of language and mind. O objetivo dele é nos deixar desconfortáveis e mexidos, é nos estremecer e desafiar hábitos fixos de linguagem e hábitos fixos mentais. He wants to leave us with nothing to hold on to. Ele quer nos deixar sem nada para nós segurarmos. And the paradox is that when there's nothing left to hold on to, then anything is possible.
E o paradoxo é que quando não há mais nada, né, para segurar, então tudo é possível. A similar argument was made by the 19th century English poet John Keats. O John Keats, o poeta, né, inglês, diz uma coisa parecida no século XIX. He created the phrase or concept of what's called negative capability. Ele criou o termo, o conceito de capacidade negativa. He described this ability as when a man is capable of being in uncertainties, mysteries, and doubts without any irritable reaching after fact or reason. E essa capacidade negativa, ele descreve como uma habilidade que existe quando o ser humano é capaz de se manter dentro de um estado de incertezas, mistérios e dúvidas, sem aquela busca irritada de tentar segurar fatos e motivos. So, living in the silence of negative capability means being able to sit with mystery, with doubt, with questions, and not to reach out compulsively for a quick fix, a quick solution of fact or reason, but to dwell in mystery and amazement. Viver no silêncio da capacidade negativa significa conseguir sentar com mistério, dúvidas e questões e não tentar alcançar compulsivamente a uma solução rápida de fatos ou razões, mas sim habitar o mistério e o espanto. In this condition, it's possible for the arising of insight into sunyata or into the open dimension of being to happen. Então, nessa condição, o surgimento daquilo que a gente chama em inglês insight, ou a sacada profunda sobre o que é sunyata, ou a dimensão do ser, se torna possível. And this insight into sunyata does not only change the way we view the world, but also transforms the way we feel about the world. E esse insight, ou sacada profunda sobre o que é sunyata, não só muda a maneira com a qual enxergamos o mundo, mas também transforma o jeito que nos sentimos a respeito do mundo. There's a lovely phrase from Stephen Batchelor about this. E existe uma frase linda de Stephen Batchelor sobre isso. And it goes like this: the silence of emptiness allows you to hear more clearly the cries of the world. O silêncio da vacuidade nos permite ouvir com mais clareza aos gritos do mundo. The silence of emptiness allows you to hear more clearly the cries of the world. O silêncio da vacuidade nos permite ouvir com mais clareza aos gritos e aos chamados do mundo. So I'd like to finish with some comments on the origin of the word shunyata. Então, eu gostaria de finalizar com alguns comentários sobre o surgimento da palavra shunyata. And these comments are based on the writings of my friend David Loy and the writings of Robert Thurman, an American Buddhist and professor of Buddhist studies. E essas reflexões são baseadas nas contemplações do americano David Loy e também do outro americano professor de budismo, Robert Thurman. Yeah. As I pointed out, shunyata is normally translated in the West as emptiness. Como eu disse antes, shunyata é normalmente traduzido como vacuidade. But the word shunyata comes from a root, shvi, which means to swell.
Mas a palavra shunyata tem raiz no termo shvi, que significa inchar. So that swell, both in the sense of a balloon as it swells when filled with air, Então, tanto no sentido de balão que incha quando enchido de ar, but also this in the sense of an expectant woman whose womb swells with pregnancy. mas também no sentido de uma mulher grávida, quando, né, ela está esperando o filho. So shunyata contains the sense of a space that is pregnant with possibility. Ou seja, shunyata tem uma conotação de estar grávida de possibilidade. This, I think, is closer in meaning to Gunter's translation of shunyata as the open dimension of being. Eu acho que isso se aproxima mais da tradução de Günther quando ele diz a dimensão aberta do ser. And as Robert Thurman points out, living in shunyata means having a deepening understanding of how each of us exists, not as fixed and separate individuals, but as part of a complex set of interconnecting processes together with all other living beings. E como Robert Thurman diz, viver shunyata, né, significa ter entendimento que vai se aprofundando sobre como cada de nós existe, não como seres separados e independentes, mas como complexo série de processos interconectados, unidos a todos os outros seres. And out of this understanding comes love and compassion. E desse entendimento surgem amor e compaixão. Nagarjuna calls this shunyata karana garbham. O Nagarjuna chama isso de shunyata karana garbham, which means shunyata as the womb of compassion. Shunyata como o ventre da compaixão. Shunyata as the womb of compassion. Isso é shunyata como o ventre da compaixão. As the Dalai Lama puts it, E como o Dalai Lama diz, through this understanding of interconnected reality, you come to realize that if good things happen to others, you will also benefit. If not immediately, then eventually. o Dalai Lama diz, através desse entendimento da realidade interconectada, você passa a realizar que se coisas boas acontecem para os outros, você também vai se beneficiar, ainda que não imediatamente, eventualmente. If they suffer, you eventually suffer. Se eles sofrem, você vai eventualmente sofrer. Therefore, you are better able to empathize with people from very different backgrounds. Por isso é que tendemos a ter mais facilidade em ter empatia com pessoas de origens muito distantes, muito distintas. Compassion for them becomes easier. E assim a compaixão por eles vem mais fácil. So there is a shunyata mantra. Então, existe mantra de shunyata. So I'm going to read the mantra first. Eu vou ler o mantra primeiro. Om Svabhava Shuddha Sarva Dharmaha Svabhava Shuddho Hang. No need to repeat that. Okay. Om Svabhava Shuddha Sarva Dharmaha Svabhava Shuddho Hang. And that means
E aquilo significa? All things are empty of fixed and separate self-nature, as I am empty of fixed and separate self-nature. Todas as coisas são vazias de natureza própria fixa ou separada, assim como eu sou vazio da natureza própria fixa ou separada. So to finish, I'm going to chant the mantra 3 times. Então, para terminar, eu vou cantar o mantra 3 vezes. Om Svabhava Shuddha Sarva Dharmaha Svabhava Shuddho Hang. Om Svabhava Shuddha Sarva Dharmaha Svabhava Shuddho Hang. Om Svabhava Shuddha Sarva Dharmaha Svabhava Shuddho Hang. And we'll finish there. Ok, vamos terminar aí. Muito bom. Ok, excelente, gente. Obrigado, Vaddhaka. Thank you, Vaddhaka. I think we'll just go straight to questions. I'm going to remove your spotlight. Is that okay? Mm-hmm. Yep, fine. Okay. So Sonia Maria has hand, and bom dia, Sonia Maria. Bom dia, Manju. Bom dia, Vaddhaka. Bom dia. Uma coisa, entendendo e aceitando a vacuidade, ajuda a gente a viver em estado de equanimidade? Okay. Ótimo. So, very, very straight question. So does understanding emptiness and sunyata help us to live in equanimity? Yes. Short answer. Very much so. I think the sense of living in emptiness is actually totally related to the sense of equanimity. Então, a impressão total associada com viver imerso em vacuidade é também viver imerso em equanimidade. Então, sim. It means that we are very closely connected with the flow of things around us whilst remaining utterly calm because of our understanding. Então, significa que estamos intimamente conectados com o fluxo das coisas em volta de nós e mantemos eixo de calma. And as Nagarjuna and others emphasize, the other side of equanimity and of sunyata is being able to act with compassion and kindness towards others. Então, e como Nagarjuna e os outros comentários e mestres dizem que o outro lado da sunyata é a capacidade forte de conseguir realmente ajudar com compaixão os outros. So in the same way as sunyata means understanding, having insight into the emptiness of all things, and at the same time feeling an unlimited compassion for others, equanimity is exactly the same. Então, na mesma forma como sunyata significa uma sacada profunda e compreensão da natureza de todas as coisas, e da mesma forma como é uma emoção e postura sem limites de ajudar os outros, a equanimidade tem essa mesma ênfase. Okay. Yeah. I hope that helps. Yeah. Espero que ajuda. Yeah. Great question. Marcos, bom dia. Bom dia, Vaddhaka, Manjupri, a todos. Minha pergunta
considerando que sunyata é a base, é uma base essencial para o caminho espiritual e a evolução, a minha pergunta é se podemos ter esse insight apenas no estado meditativo ou como conseguir manter essa compreensão de sunyata num estado de atenção plena ou de visão perfeita. Okay, so considering that shunyata is the basis for the spiritual life and evolution, can we only have this insight in meditation, or are there broader ways of developing and maintaining it through perfect vision or mindfulness during the day? Okay, I think actually it's vital that we try to retain a sense of shunyata in everyday life. Então, em primeiro lugar, é vital, essencial, ascender e tentar ter conexão com shunyata no dia a dia. It's vital that we remain open in everyday life and not shut down possibilities and responses too quickly. Então, é vital que a gente mantenha a nossa abertura imersa na vida e resistir até uma tendência automática de se fechar contra a possibilidade. So every time that through mindfulness we actually choose not to react, but to wait to see what creative response might arise, we are living in shunyata, we are living in emptiness. Toda vez que, através da prática de atenção plena, escolhemos, né, a opção de não reagir de forma automática e de esperar naquela brecha, né, para enxergar qual postura criativa pode surgir, neste momento estamos vivendo shunyata. Yeah. Okay. I think just to reiterate, to emphasize, it is very much also an everyday life practice. Então, só para deixar claro, shunyata é uma prática também da vida diária. Em grande parte é. Ok, good. Ok, e Flávia? Bom dia, Flávia. Bom dia, todo mundo. Primeiro, eu fico muito feliz, assim, o coração cresce de ouvir o Vaddhaka toda vez. E aí, uma pergunta bem curta, que eu fiquei, quando ele começou a falar de vacuidade, eu fiquei refletindo se vacuidade é um mergulho consciente na impermanência. Ok. Então, daí, em primeiro lugar, first of all, oops, change the chip. First of all, Flavia is saying that every time she comes to listen to you, her heart grows, so she's having that again. And she says that she wonders if shunyata is total immersion in impermanence. In a sense, it is. It is total immersion in impermanence, but it's also very importantly linked to the idea that we are totally interconnected with every other being and every other thing in the universe, that we are part of an interconnected set of processes. So it's impermanence plus interconnection or pratitya samutpada in a fuller sense. Então, sim, é imersão total em impermanência, com certeza. E, ao mesmo tempo, podemos ver que, e esse é essencial entender, e talvez mais importante, que junto com a imersão na impermanência, é a imersão total na realidade de interconectividade, a nossa interconectividade com todos.
e a interconectividade dos todos com agentes, a interconectividade de uma série de processos onde impermanência e interconectividade vêm como uma coisa só. It's like the mantra, the Shunyata mantra says, all things are empty of fixed or permanent and separate self-nature as I am empty of fixed and separate self-nature. Está contido no mantra, na tradução. Todas as coisas são vias de natureza própria, fixa ou separada, assim como eu sou vazio da natureza própria, fixa ou separada. Yeah. Good. Yeah. And just to add one final thing there, if I can, Manchupriya, Yeah. it's because we do not understand that everything is empty of fixed and permanent and separate self-nature, because we do not understand those two things, that we suffer. That's why we suffer. Então, só para acrescentar, né, é o motivo do nosso sofrimento, né, é nada mais ou nada menos do nosso estado de não compreender e entender de forma profunda essa imersão na impermanência e na interconectividade. Okay, brilliant, good. Yeah, We did, good. yeah. Okay. Então, All right. tchau, gente. Bye-bye. Bye-bye, everyone. Até See you next segunda-feira. week. See you Tchau. next week. Bye-bye. See Tchau, you. Vaddhaka. Ciao. Bye. Bye bye.